C 0, 1, 2, n. I am going to calculate rate of depreciation under written down value method. Is that okay? நீங்க ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்னைக்கு வாங்குறீங்க ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு nth பீரியட்ல அதோட வேல்யூ என்ன மாறிடும்? ஸ்கிராப் வேல்யூ மாறிடும். At what rate of depreciation will be charged so that you will get yes? Is that okay? You know that original value being 10,000 ஆக இருந்தால் rate of depreciation being 20% வச்சுங்க. Rate of depreciation 20% வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா life of the asset being 4 years அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா 4 years வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா scrap value by the end of 4th year எவ்வளவு இருக்கும்? என்ன பண்ணுவீங்க? Original value 10,000. 10,000. Amount of depreciation for the first year at the rate of 20% on this being 2,000. 8,000 will be called scrap value by the end of first year. Depreciation for the second year in the 8,000 20% is putting 1,600. And scrap value by the end of second year 6,400. And then the scrap value by the end of third year being either 20% is putting 1,280. And scrap value by the end of third year being 5,120. And now again depreciation for the fourth year 4 வருஷம் 5,120 க்கு 20% is putting 1,024. Then your scrap value by the end of fourth year being 4,096 is the scrap value by the end of fourth year. Is that okay? Now the question is original value of the asset being 10,000, scrap value of the assets being 4,096, and number of years, the life in years being 4. What is the rate of depreciation? Sir, na small d use பண்றேன். Rate of depreciation க்கு நான் என்ன notation use பண்ணியிருக்கிறேன்? Small d. Now the question is, what is the d? How can we calculate the d straight away? Now listen, for this calculation we can use simply this formula. Rate of depreciation is equal to 1 minus nth root of scrap by original value. 1 minus scrap வந்து 4,096 divided by original value being 10,000, life being 4, அதனால 4th root நான் எடுத்துக்கிறேன், is equal to 1 minus 4th root of 0.4096. Okay, I am going to calculate the fourth root. 0.4096 ஓட fourth root of root எடுக்கணும். ஒரு முறை root எடுத்தோம்னா single root, fourth rootனா இன்னொரு முறை root போடுங்க 0.8 will be the answer. Of course I have given the shortcuts also along with the interest calculation. அங்க போய் பாத்துங்க. The value being 0.8, 1 minus 0.8, then the rate of depreciation being 0.2, otherwise 20%. Now you can easily understand this formula. D is equal to 1 minus nth root of okay, nth root, s ன்னு போட்டுக்கிறேன், nth root, okay, nth root of scrap value by original value will be the formula. Now the question is, how do I get that formula, sir? How do I get the formula? Clear? Now what we have done here is going to be expressed here. அதாவது scrap value is equal to original value minus original value into rate of depreciation, isn't it? Original value 1,000
இந்த 2000 அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் வேல்யூ 20,000 into and the rate of depreciation 20%. Where the O is common in the both the terms, so I can take the O away. Then the formula is simplified as this way: O into 1 minus D is the formula. இது scrap value by the end of first year. Scrap value by the end of second year எப்படி இருக்கும்? You have to take this value. This is O into 1 minus D. O into 1 minus D. Okay, இந்த வேல்யூல இருந்து amount of depreciation, அதாவது O into 1 minus D into D வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அதாவது இது O into 1 minus D, இது வந்து என்னன்னா O into 1 minus D into D போட்டீங்கன்னா இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். Here O into 1 minus D is common in both the term. You can take that one away, 1 minus D, O into 1 minus D. If you divide the first factor by O into 1 minus D, then the value being 1, and second factor also divided by the same O into 1 minus D, you will get only D. Up ultimate value being O into 1 minus D, O into 1 minus D to the power 2. Compound interest க்கு என்ன formula calculate பண்றீங்களோ அதே formula model தான். நடுவுல அங்க பிளஸ் வரும், என்ன growth, இங்க மைனஸ், என்ன decrease ஆகுது. That's the only difference you have to understand. O into 1 minus D into 1 minus D. First இயருக்கு வந்து பவர் 1 இருக்கு, செகண்ட் இயருக்கு பவர் 2 இருக்கு. அப்ப இப்ப இதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா Sn எவ்வளவு இருக்கும்? O into 1 minus D to the power N will be the answer. See, இப்ப இந்த கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா, இந்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் S ன்னு கேட்டோம்ல, எவ்வளவு பெருசு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிராப் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு O into 1 minus D to the power N. O 10,000 into 1 minus D being 20% to the power N வந்து 4. அப்ப எடுத்து எழுதும் போது 10,000 into 1 minus 0.2, 0.8 to the power 4. Okay. Now 0.8 to the power 4 அப்படின்னு சொன்னால் இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் போட்ட பவர் 2, திரும்ப ஈக்குவல் போட்ட பவர் 3, திரும்ப ஈக்குவல் போட்ட பவர் 4, 0.4096. 0.4096. The ultimate value of scrap value of this asset and WDV model is 4096. அப்ப எக்ஸாம்ல சில சமயம் வந்து என்ன இருக்குன்னா, WDV மெத்தட்ல 6th இயர் எண்ட்ல இந்த அசெட் விற்கிறாங்கன்னா 6th இயர் எண்ட்ல அதோட வேல்யூ என்ன, இந்த மாதிரி டேபிள் போடுறது பதிலாக நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா S is equal to scrap value for the 6th year end is equal to original value into 1 minus D to the power n ன்னு போட்டீங்கன்னா straight away answer வந்துரும். You don't need to work out the tabular form. You can omit that. But என்னோட requirement calculation of the D தானே, I need to calculate the D only, no. அப்ப D எப்படி calculate பண்ணிக்கிறீங்க? So 1 minus D is equal to 1 minus D to the power n is equal to O transfer to the other side ன்னு சொன்னால் S by O. 1 minus D to the power அப்படிங்கிறது அந்த சைடில் போச்சுன்னா nth root of S by O. nth root of S by O. I need to find out the D. So D is equal to sign change பண்ணிக்கிறேன். அப்ப இது பிளஸ், இது மைனஸ், இது பிளஸ், அது மைனஸ் மாறிடுது. அப்ப D is equal to இந்த 1 வந்து மைனஸ்ல இருக்க ஆப்போசிட் சைடில் போச்சுன்னா நமக்கு என்ன மாறிடும், சைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப இந்த 1 ஆப்போசிட் சைடில் போச்சுன்னா அது பிளஸ்ஸா மாறிடுது. இது ஏற்கனவே மைனஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் nth root of S by O will be the answer. It is better to understand the rate of depreciation to be calculated under WDV method. அதுல ஃபார்முலா வந்து rate of depreciation is equal to 1 minus nth root of scrap value divided by original value. And to calculate what is the scrap value for any assets where it is depreciated under WDV model ன்னு சொன்னால் scrap value is equal to original value into 1 minus D to the power n அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். So these are the two formulae will be most useful for the calculations of rate of depreciation. Come on, finish of copying this.